So, assalamu alaikum beautiful people, welcome back to my channel. আজকে আমি আমার নতুন হেলমেট আনবক্সিং করব। হেলমেটটা এমটি হেলমেট, যেটা দেখতেছেন, যাদের হেলমেট আইডিয়া আছে তারা বুঝে গেছেন। এটা হচ্ছে এমটি স্ট্রিঙ্গার। আর চলুন হেলমেট বের করি আগে। হেলমেটটা কেনার সময় আমি খুলে দেখছি, বাট বাসায় এনে এ পর্যন্ত আর খুলিনি, 4-5 দিন হয়ে গেছে। একটু সাবধানে খুলতে হবে, অনেক এক্সট্রা ভাইজর আছে, ওইটা কোথায় রয়েছে কীভাবে দিচ্ছে আমি জানি না। আনবক্স একটু খুলে গেছে, ওকে এই সাইডে খুলে গেছে। কামিং আউট, this is the helmet. তার আগে এই জিনিসটা বের করি। ব্ল্যাক ভাইজর, এটার প্রাইস পড়ছে 1300 টাকা। ব্ল্যাক ভাইজরটা দিস ইজ ইট। সাইডে রাখি, অরিজিনাল জিনিসটা বের করি। কি ব্যাপার, পোকা লাগলো কোথা থেকে? আয় হায়। এত সুন্দর বক্সটা সাইডে রেখে দিই। ওকে, দিস ইজ মাই নিউ ক্রাউন। হয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, আগে বলি হেলমেটটা ECE 22.05 মানে ইউরোপের সার্টিফাইড, আর USA ডট সার্টিফাইড। এটার মধ্যে ম্যানুয়াল বুক, যেটা আমি খুলে দেখিনি। আমি আমার হেলমেটটা এই পর্যন্ত একবার মাথায় দিই নাই, জাস্ট শোরুমে যেটা শো করা থাকে, ডিসপ্লে করা থাকে, ওইটাই জাস্ট মাথায় দিয়েছিলাম একবার। দিস ইজ দ্য ম্যানুয়াল। আই হোপ এটা আমার কোনো কাজেই লাগবে না, বাট ওপেন ইট। আমি কিনে আনার পর 2 দিন ধরে বেশ কনফিউশনে ছিলাম যে হেলমেটটা দেখতে আসলেই কি সুন্দর। দিস ইজ ইট, ডিজাইন বাই এমটি হেলমেট ইন ইউরোপ। বেশ টাইট। This is my helmet. Crown. So unboxing complete. এখন চলেন কিছু সিনেম্যাটিক শট বা বি-রোল দেখে আসি। দ্যাটস ইট। তার আগে এটা একটু তুলে দিই। ক্লিয়ার, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আমার সন্দেহ যেটা, যে আমি এটা খুলতে পারবো কিনা, কারণ এটা যদি আমি না খুলতে পারি তাহলে আমি এখানে চিন গার্ড লাগাইতে পারবো না, চিন মামা। এমটি স্ট্রিঙ্গার ব্ল্যাক ব্যাগের থেকে একবার লাগানোর চেষ্টা করি, তারপরে আমি ফার্স্ট টাইম হেলমেট খুলতেছি, জানি না যে লাগাইতে পারবো কিনা। ভাইজরটা খুলে গেল, এখানে রাখি। এটা
সেট হয়ে গেল আর ঠিক ভালোই। Let's try this side. Yes. This is my crown with black visor. Oh, it looks good. এখানে আরো এখানে লেখা আছে MT helmet stringer dot certified ECE 22.05 and আমার হেলমেটটা L সাইজ। চলুন এবার দেখে আসি কিছু বিরল।